আহ, রামবাবু আশা করেন, চান তার চাকররা তার প্রতি প্রভুভক্ত হোক। রামবাবু আশা করেন তার ভৃত্যরা তার প্রতি তার বিশ্বস্ত হোক। রামবাবু আশা করেন তার ভৃত্যরা তার বিশ্বস্ত হোক, বা আশা করেন মানে চান, আশা করেন তার মানে চান। তাহলে কি হবে? রামবাবু ওয়ান্টস, রামবাবু wants his servants to be faithful. বুঝা গেল? রামবাবু wants his servants to be faithful, তার প্রতি যদি বলি faithful to him। বুঝা গেছে? এখন দেখো এই কথাটা আমরা আরো কি কি বলতে পারি, যেমন পড়ার ব্যাপারে, পড়াশোনার ব্যাপারে মনোযোগী হতে চেষ্টা কর। পড়াশোনার প্রতি বলা হলো পড়াশোনায় মনোযোগী হতে চেষ্টা কর। try to be attentive, মনোযোগী, attentive to your studies। তাহলে try to be attentive to your studies। এইবার দেখো, তো এইগুলো তো টু এর ব্যবহার হলো। আবার দেখো কিরকম করা যেতে পারে, অলস হওয়া ভালো নয়, এটা প্রথম থেকে করতে পারি কিরকম, টু বি লেজি ইজ নট গুড। টু বি লেজি ইজ নট গুড, তার মানে অলস হওয়া ভালো না। অলস হওয়া ভালো না, ঠিক আছে। তারপর দেখো to be attentive what I will do. So he what was actually asking me to share expected that information Monday. Okay, so I actually asked him to share that give me 3 more days time. I'll share it by from a student। দেখো টু বি অ্যাটেন্টিভ, মনোযোগী হওয়াটাই একটা ছাত্রের কাছ থেকে আশা করা হয়। তাহলে টু বি অ্যাটেন্টিভ ইজ হোয়াট এক্সপেক্টেড ফ্রম এ স্টুডেন্ট, ছাত্রের কাছ থেকে এইটাই আশা করা হয়। আবার দেখো এবার বিইং এর ব্যবহার দেখা যাক। বিইং
first of all, let us আমি talk about আমি data. শিশুদের সঙ্গে থাকতে Let us ভালোবাসি। focus on this. আমি শিশুদের সঙ্গে I have থাকতে captured ভালোবাসি। few of the points. Even if he asks you for the data, I'll say that আমি this is in progress. You work with this data. I'll present more data in this next conversation. সাথে থাকতে ভালোবাসি। আমি শিশুদের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসি। এখানে দেখো, আমি ভালোবাসি, আই এনজয়। Sure, I'll talk to him. I'll talk to him today. শিশুদের সঙ্গে থাকতে এনজয় বিইং উইথ। No, yesterday only we shared one set of information. So he. আমি শিশুদের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসি। আই এনজয় বিইং উইথ চিলড্রেন। But still, I don't know. But if someday, okay, now the good question. If we need to present, who will be the best person to present this? আমাদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাও। আমাদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাও। Shire is communication is very good. Even suitable is knowledge-wise and communication both are very good. So this, see, now, problem is that I can present something, but if the question comes related to আমাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটাও। spend some time being with us. it may not be 100% technical, but some questions related to some transaction. spend some time being with us. being মানে থেকে, সঙ্গে থেকে, হইয়া। আসলে being বলতে আমরা হইয়া বোঝাতে চাই সবসময়, আমাদের সঙ্গে থাকিয়া, হইয়া, থাকিয়া। যখনই being বলছি, being বলতে কী বোঝায় সাধারণত? হইয়া, থাকিয়া, এরকম অর্থে বিংটা ব্যবহার করা হয়। এখানে দেখো, স্পেন্ড সাম টাইম বিং উইথ আস, আমাদের সঙ্গে থেকে কিছুটা সময় কাটা। আমাকে যদি কেউ মানে পছন্দ, আমি ধরো আমাকে একটা খেলার ব্যাপারে, একটা খেলা হচ্ছে, খেলার ব্যাপারে আমাকে প্রথমে সিলেক্ট করলো না, পরে সিলেক্ট করলো, দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে আমাকে সিলেক্ট করলো। সেখানে আমি কি লিখব? যে আই ডোন্ট মাইন্ড বিং, আমাকে দ্বিতীয় পছন্দ হিসাবে রাখলে আমি কিছু মনে করব না। আমি কিছু মনে করব না। হ্যাঁ, আমি কিছু মনে করব না। তাহলে আমি কিছু মনে করব না, আই শ্যাল নট মাইন্ড। আমি কিছু মনে করবেন না, কী হবে? আই শ্যাল নট মাইন্ড। তাহলে আই শ্যাল নট মাইন্ড। দেখো, এই যে হইয়া, থাকিয়া, তারপরে আমাকে দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে যদি ধরা হয়, বিং, আই শ্যাল নট মাইন্ড বিং selected as second choice. I shall not mind being selected as second choice.
দ্বিতীয় পছন্দ হিসাবে যদি আমাকে নির্বাচিত করা হয় তাহলে আমি কিছু মনে করবো না। তারপর ধরো What I was not sure. Can you please tell me once again what I need to do? Instead of month, I need to put date. তোমার তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার কামনা করি। হওয়ার, হইয়া, হওয়ার, কামনা করি মানে তাকিয়ে আছি সেদিকে, আমার লক্ষ্য বা আমার আগ্রহ। তাহলে আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড, Can you help? Just open notepad. looking forward I your being recovered can I share my screen for 2 minutes because I thought it was going to be very soon. তাহলে আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড your being recovered very soon. তুমি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো, এইটাই আমি কামনা করি। বোঝা গেল? তাহলে বিইং এর ব্যবহারগুলো বোঝা গেল। আবার দেখো বিইংটা কীরকম হতে পারে, বিইংটা আরও কত কিছু হতে পারে, চলছে, হচ্ছে, বিইং the first 4 continuity, right? হচ্ছে, No, you put it there. You have to চলছে, back to the Excel. এরকম বোঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন রাস্তাটা মেরামত হচ্ছে, রাস্তাটি মেরামত হচ্ছে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, মেরামত হচ্ছে বিইং রিপেয়ার, দ্য রোড, এটা কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, তাহলে হবে দ্য রোড ইজ বিইং রিপেয়ার, বিইং রিপেয়ার। You just mention here. এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে তোমার এই বিইং এর পরে আমরা যে মূল ভার্বটা যদি ব্যবহার করি তাহলে মূল ভার্বটা সবসময় পাস্ট পার্টিসিপল হতে হবে, অর্থাৎ ভার্বের থার্ড ফর্মটা হতে হবে। দেখো রিপেয়ার, রিপেয়ার্ড, রিপেয়ার্ড, তাহলে রোড ইজ বিইং রিপেয়ার্ড। ফর বিইং লেট, অথবা লিখো ফর কামিং লেট, is being warned. For coming late, দেরিতে আসার জন্য তাকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে? আবার বিংটা আগেও বসতে পারে, আগেও বসতে পারে কিরকম,